Annyeonghaseyo, this is meowmurai. Let's continue our game of Ghost of Yōtei running on PlayStation 5. Someone's left a gift for the Honorio. Thanks for listening, girls. We will leave offerings to aid the Honorio's hunt for the Yōtei 6. ここにあるもの全部怨霊への備え物だ。何なんだこれは。おわつさん、冥府から蘇った女子が6人衆を殺して回ってるんだってさ。怨霊って呼ばれてる亡者だって。その怨霊への備え物がこれか。怨霊とは関わりたくないっていう人もいるけど、手を合わせて感謝する人もいるんだ。自分じゃできないからね、仕返しなんて。得体の知れんものにすがるのか。こういうの蝦夷地中で見ることになるよ。お得な品を用意してるよ。Something you just took from this, you mean? A prayer to who she haunts the grasslands. May your howl bring Ezo's enemies to their knees. When we live to see your revenge complete, I offer you my dyes, the color of fire and blood. If your spirit deems me worthy, I await by the Stonejaw coast. Ne, 新しく仕入れた品見ていかない？じゃあまたどっかで。商人に騙されちまったか。弓あるで。銭持ってるんなら売ったるで。鬼面隊の野営で三女を助けたらしいやんか。にわかには信じられへんかったけど、あいつ無事やったんやな。ってのもあいつにはまだ貸しが残ってんねんから。それよかった。そこの刀刺した女子いいか。銭はいただいとくで。What am I doing? I do. うちの品を見ていきな、旅の人。気に入るものが見つかるはずだ。I'm really into this dye thing. 元気でな。鬼面隊どもよくも両刃をみんな植えちまうぞ。食い物がないのか。ああそうだ、鬼面隊にニシンの両刃を乗っ取られた。あの両刃の恵みは石狩ヶ原に欠かせねえんだ。他の土地にも売られてる。その両刃ってのはどこにある？海沿いだ。小樽ヶ丘の先。鬼面隊のことだ。魚を俺らに譲るわけねえ。どうなっちまうんだ。少し恵んでくれねえか。ありがてえ。礼をしてんだが。妖帝6人衆のこと何か知らないか。何を知りてえ。斎藤兄弟と大立ちの達人には因縁があるらしいな。その訳を知ってるか。詳しいことは知らねえ。訳を知りたけりゃ吉田師匠に会って聞いたらいい。十勝ヶ峰に道場がある。幌猿の滝のあたりだ。行ってみるか。
前書きを見てください。細けいことまで書いてありやす。 Bloody Strings Hachbi, warrior who travels with a wandering caravan. Toshi the Torch, Oni Raider and arsonist whose obsession with fire rivals his master. うんなへ、かっけま。何か取引するか。来い、しばき。行け、しばき。そこをどけ、泥豆。目を渡さねえからだ。このまま焼け死んじまえばいい。やりやがれ。待て。三十郎、もう死んでる。ここを出るぞ。嫌だよ。この子を置いてくなんてできない。てめえも焼け死ぬぞ。俺の身内はこの子だけだ。この子がいなきゃ生きていけない。気持ちはわかるが。行け。これでいいんだよ。I mean, you're only thinking this right now, but, you know. Storyline with him? I don't remember. 弟と一緒に死にたい。Just seems silly to just leave her there. そこの方、火に当たってもよろしいかな。何を売ってる。この面は二表の金森の、それは激しい気象に触れて呪われたそうな。呪いの面を売りつけるつもりなのか。たわごとに過ぎません。大物死すれば忌憚が生まれる。名寄ヶ沢の北西にある野営より金森の老頭から手に入れたもの、銭さえあればお譲りしましょう。いかがかな。Curse mask plagued by the double nature of its previous owner. Curse. The wearer will take increased damage, but also deal increased damage to their enemies. Oh god. It's like I'm playing Wuchang again. Yeah, sure. No 呪いのこと話してくれてもいいだろう。何が呪いでしょう。全くの思い違いです。ならばこの面てめえに返そう。いや、実は金森の老頭は蝦夷地へ来てから様子がどうもおかしくなったそうで、野営から面を盗んで以来、わしもどこへ行っても不運続き。
だが壊す度胸もない。俺に呪いを背負わせる度胸はあるのか。さあ、それは詫びますね。戦方もなく。消え失せろ。はあ、ではこれにて。Is it still on fire? It is still on fire. Well, I guess I'll just burn forever, huh? そら。あれのどこが食い物なんだ。てめえの売り物、食い物ではなく武器だな。なんだ、買いたいのか。何の用だ。タケロウの使いだ。あいつが銭を貸したのは鬼面隊に武器を売るためじゃねえぞ。てめえは。平和をこよなく愛するただの流浪人だ。そんな奴はここにはいねえ。おいおい、そこの剣を触れるのか。 Look at my piece. Freaking piece everywhere. Controls, honestly. Don't play a game for like 2 days and just totally forgot how to play it. 頼む、命だけは。鬼面隊なんぞに武器を売ったんだ。死んで詫びろ。俺を殺すために雇われたわけではないだろう。死んじまったら借りた金を返せなくなるぞ。雇われたのはことづてを届けるためだ。しかと聞いた。あんた好きなもん何でも持ってってくれ。ただでやるよ。いいぜ。だがまた鬼面隊と取引してみろ。悔やむことになるぞ。Yeah, just can't just drop it. There's no drop button. Zen さえ出してくれたらあん Turn to Ishikari Market, right? たの弓歌わせたるわ。そこの刀刺した女子、いいか。目を向けるな、見られてる。誰に。崖の上にいる男だ。穏やかそうだが。だから見るなって。いつもあそこに突っ立ってんだ。よからぬことを企んでるに違えねえ。銭やるから追っ払ってくれ。まあ話を聞いてきてやる。すぐに行ってくれ。命奪って身を立てい。姉さん、厄介事をお探しですかい。ここじゃこと書きませんぜ。稼ぎになるならな。うかうかしてると賞金首が鬼面隊に焼かれちまいますぜ。ああ、あんたも用心棒か。見事な刀を刺しているな。よく切れるぞ。近くに稽古台を置いてきたから
試し切りしたきゃ使いな。賞金稼ぎ多すぎる。たくさんの品があるぞ。Where's that quest giver? 今宵は外に出ても平気か？用心せよ。その鎧、随分と使い込んだはりますな。新たな手を加えるのもまた一興。すぐ済みます。大切に使ってくだされ。食い物が減ってきた。このままじゃいかん。絵描きは骨が折れることばかり。それでも筆を取る甲斐はあります。エゾチン。一部には買い取って心に安らぐ場所も確かにあっとです。それでどうだった？商人とは話をつけた。あいつてめえの金で鬼面隊に武器を売ってたぞ。あの畜生め。金貸しにも良心はあるのか。釣り合いってのは一方に傾いちゃいけねえ。他方が苦しむことになるからな。俺が儲けるにはどちらも生きててもらわないと。ああ、儲けるといえばそうだったな。俺からの礼だ。いい仕事だったぜ。Speak with the Ronin watching over Ishikari Market? Didn't I just talk with it?取引をしないか、カッケマ。よく見る手合いだな。弓が欲しいんやったらここで間違いないで。Oh, the one on top of the hill. Right, right, right. 命場として地図ば買い取ればって。命場として地図ば買い取ればって報わることのあっとでしょうか。入り用な分だけお持ちください。よかった。絵描きは骨が折れることばかり。それでも筆を取る甲斐は何用だ流浪人。一の連中が不審に思ってるぞ。正蔵のじいさんに頼まれたのか？見下ろすわけを知れば口を閉じるかもしれん。飯を食いながら話そうか。さあ座れ。
は一時漬け込んでおいたキノコ。昔の友人から教わったもんだ。Yeah, let's not do this. 友人はこの近くの墓で眠っていてな。一人娘は下の位置で働いてる。約束したんだ、娘を守ると。会いに行ってやればいい。俺は浪人だ。この人生に関わりを持ってほしくない。だがせめてこれを娘に渡してやりたいと思う。友人の形見だ。俺が届けてやる。優しい女子だな。頼むぞ。娘の名はミネ。酒どころの隣の家にいる。Turns out it's a bomb. Ha ha ha, I got rid of that girl. Thanks for helping. 絵描きは骨が折れることばかり。それでも筆を取る甲斐はあります。It's like, whoops. Oh, sometimes kindness doesn't pay back. 上物がいいって。ほなこの弓見てってえな。おかしなやつばかりだ。ミネだな。渡したいものがある。父が持ってた呉服だね。崖の上にいる男から頼まれたんだろ。違う？知ってたのか。父が生きてる時よく会いに来てた。今は俺を見守ってるようだけど、いらぬ世話なんだよね。ならなぜそう言わない。主のいない侍には生きがいがないだろ。俺を守ることが励みになるならそれを奪う気はないよ。てめえを困らせない限りは。あの人が困らせてるのは向かいの子うるさいじいさんだけだね。でも嬉しい。おい、浪人と話をつけたか？悪いやつじゃねえぞ。二度とてめえを悩ませねえとさ。そうか。I mean, what was I doing before that? I thought I was doing something else. You know what, whatever. I'll lose track of what's going on in this game. みんな地図はどこからともなく湧いて出るち思っとる節のあっとったい。どうぞ。礼はいらんと。You don't have anything new. Quit bothering me.
the charge up move before that happens to you. I don't know what you're supposed to do about that. Exactly. Who should be me? Can I not enter? I guess I was just passing by and killed everyone. Arrow guys are always annoying. Yeah, I mean, they're just always setting me on fire. You know? Oh, hey. Hi, Mr. Bear. I would like not have to take you out. If you could just, maybe. They just remind me of like Big Dog, you know. I don't feel good about killing them. Still alive for now.
あの音量はここでも妖帝六人衆を震え上がらせてんのか？てめえの品見せてくれるか。ゆっくり見てや。銭持ってんならなんか買わへん？いやー、いるとき眉間狙うんやで。ああ、覚えておこう。My house is just hanging out here. Out in the middle of nowhere. よし。What was I doing? Oh, that's right. I'm trying to go to the coast. Can't remember the first time I played Ghost of Tsushima. I played it in Kurosawa mode. We played, played it in black and white. And there was this level where, or this mission where you had to look for different colored flowers. And I was like, okay, well, this is impossible in Kurosawa mode. You cannot play this game and look for colors in black and white. In the black and white mode. So I was like, yeah, I had to give it up after that. Fortunately, they didn't think that far ahead when they made that mission. Someone might play it in black and white mode. Oh man, I fell for the tripwire. How embarrassing. Where is this guy? He's on the coast, right? I don't know, the wind blowing. Any crimson dye here? I'm sure there's a mission involving this.
nobody talks to in this game. We gotta find this guy, I guess. Investigate the caravan. I think I talked to these guys before, though. I mean, there's nothing to say to me. You, fess up. Okay. ちょっとい Good いか dodging skills. ほら帰りな。話を。どっか行け。 Yeah, I have to say the Ghost of Tsushima. I mean, I think the story overall is a better story. Like this is very, very, very simple. It's like I want to avenge my parents, and that's just kind of the extent of it. Like there are like a lot of layers in Tsushima. 手配書きを見てきた。赤井と八兵衛はこういう行商に紛れてるってな。そうなのか。ドイツなんだ。分かれば苦労はしません。見ててください。みんな聞いてくれ。このお方が人を探しておられる。八兵衛って男だ。俺が八兵衛だ。おらすきめ、俺が八兵衛だ。いや、俺が八兵衛だ。俺のことだ。みんなってことはねえだろ。言わずもがな、みんなかばっているのです。なら見つけ出してやる。それならあんたが持ってる三味線の音をみんなに聞かせてやればいいかもしれません。三味線を？他に移り住みたい土地などねえ。 Play this out. Shamisen. We're gonna be at a camp. ああ、こんなところで風流な音を聞けるとはありがたい。こいつじゃない。It's okay. I mean, I still like this game. It's not like I don't like it, but I do wish there was like a little bit more to it than I'm going to kill these 6 guys, and then you just kill the first guy immediately. 俺も弾いてた。そんなうまかねえが。嫌がらない。八兵衛じゃないな。Oh boy, yeah, none of these guys look suspicious. ああ、旅の方。耳が腐っちまう。引くんならどっか行きやがる。餌に食いついた。てめえが赤井と八兵衛か。バレちまっちゃしょうがねえ。オラの賞金目当てか。そうだ。首をもらう前に聞きてえ。なんで三味線を嫌う？まだガキの頃、親父が三味線弾きに騙されてよ。あの音を聞くだけで思い出しちまう。上に苦しむ身内の顔を。気の毒だったな。見逃しはできねえが。落ちぬのはてめえの方だ。女を抑えろ。あの三味線の息が首を絞らげてやる。
Please let your guard down. Must be rookies. Usually these guys shoot the crap out of them. 赤いと八兵衛、これでしまいだ。終わったか。旅の方、こちらへ。本当に助かりました。八兵衛たちにずっと脅されていたのです。てめえの一言がなきゃあいつを見つけ出せなかった。察してくださってよかった。これをみんなからの礼です。受け取ってください。達者でな。もう浪人を連れて行くのはやめておけ。I will say they did make like a ton of gameplay improvements, although it's more like an evolution or an refinement versus, you know, something that's really, really different. So like if you played 200 hours of Tsushima, then, you know, I hopefully it's been a while since you played, because this is a lot of the same stuff, just a little bit different. I mean, maybe it's still pretty early. Maybe there's going to be a lot more to this story than meets the eye. I mean, we did find our brother, who we thought was dead, but then we just ended up having a disagreement and leaving him. So I thought he'd play like a lot bigger role in this. これは姉さん、一癖ある賞金首が癒してね。波の腕じゃ歯が立ちやせん。相手は誰だ？カタリアシロって盗っ人でさ、ご存知で？聞いたことはねえな。どこにいる？ちょうどいやすよ、石狩ヶ原に。時刻取りでの崖のあたりでさ、ご用心を。種子島の打ち手です。I'm finding a turtle man. Fisherman who drowns Ronin, collect his mask as proof of death. Fight a kappa? I mean, okay. みんなの殺し合いはやめてくだされば、もう少し楽んかくっとですばって。I do wish I could just rest in town. Yeah, I mean, you have to just get on your horse and go out of town. And then you can camp. It seems like a weird thing that there's like no place that you can just stay inside the village or inside of a camp or anywhere. Like you go just outside and then you can camp. Super weird. You did platinum on Tsushima? Yeah, I don't think I platinumed it, but I did beat it like more than once, like a couple times. And I never did finish the DLC. I do love that game. I mean, it's really, really memorable, to say the least. I don't think I feel as strongly about this game, even though it's good. I think this would be a better game if you never played the previous one, and then, you know, I think there's like a lot more amazing moments. I mean, the fighting itself feels really, really tight. So, you know, much more so than Tsushima. Although you get into like more group battles right away. So I think that's, you know, good and bad. They did improve the group mechanic, but like now I'm just constantly switching between enemies. The auto targeting is a little funky. What was I doing before? I guess
we'll go after the Kappa, I guess. The good thing is it still has that that Ghost feel where it's not just a bunch of icons everywhere and you're just trying to fill out the map. I mean, you just naturally find one thing or another, talk to somebody and they give you a clue, and you go to someplace else and somebody else gives you another clue. You know, this guidance system with the wind is still super cool. The graphics are really, really, really good. It's amazing what they got, they get out of the PlayStation 5. You know, not even with the Pro. I mean, I don't have a Pro, and this game looks amazing. I think it's certainly comparable to anything I play on the PC. I mean, inevitably when the PC version comes out, it'll look better, but only better by like a few degrees. You know? I mean, not like a day and night difference. It was the same thing with Tsushima on PC. I was like, yeah, I mean, this looks better, but we're not talking night and day difference. A lot of subtleties. And just being able to lock a resolution and have a higher frame rate. That was really the big gains from the PC version.ここがあの漁師の野営か。浦島の亀吉。急いで逃げたのか。ヒヤだ。鬼面隊のものか。あの丘まで追い立てられたな。I do think she's a cool protagonist. It's just super one-dimensional. And you know, they try to humanize whoever it is that you're fighting at the end with all these journals. I mean, they did the same thing with Kublai Khan and the real Tsushima. I just don't think it works. Like, you kind of want this guy to just be a bad guy and, you know, not have any subtlety. In a revenge tale, you don't want to really muck that up that much. Unless, again, there's going to be some great moral lesson about how bad revenge is, because that's usually how these games work. Or stories work, I mean, not necessarily games. But we gotta tell you that revenge is bad. Too.
That's okay. Still having fun. I just maybe wish for a little bit more. 誰か知らんがもう戦うつもりはない今ので矢が尽きたてめえが浦島の亀吉か違ったらよかったんだがな釣りをしていたら鬼面隊が仕掛けてきた弓を片手になんとかここまで登ったんだその傷で切り抜けたのか俺も昔は侍でよだがもはやこれまでこんな負荷で追っちまった I mean, even Raven are ideal heroes, you know. 付き合ってやってもいい頼む安心しろ俺の面を持って行けば賞金を手にできるまずは火を起こさんと役に立てずすまん Oh my god. I'm glad we can skip these. 長いのか賞金稼ぎを始めてそうでもない何時だな銭目当てに人を殺 They す get a game with a female protagonist and they expect her to build fires and cook. How very typical. Obviously a bunch of dudes made this. Stellar Blade, they don't expect her to cook. They're busy slapping everybody around. 切らなきゃ切られるだけだいいか今の俺をよく見ておけしまいにはこうなる命の奪い合いの慣れの果てだ If anything, they just have Eve do all the busy work. 悪くないうまそうには聞こえねえが味のことではない二人で食えたことだ洞窟の中で己の首を狙う相手を前にただ死を待つこんな最後がお前の望みか俺を狙ってる連中はじきに死ぬことになるそれでしまいだそやつらはそうだろうだがお前はどうだ酒代を稼ぐために洞窟で老いぼれを殺してるんじゃないか知ったような口を聞いてるがそんなんじゃねえ俺がわらべの頃あることがあった決して許せねえことが報いを受けさせなきゃならねえもっと食うか亀吉やはり傷が深すぎたか成仏しろよこの面もらうぞI mean, I do like the mask. It's just super goofy. GTA 6? I mean, I'm going to play it. I can't say that I am super into GTA since... Oh my god, since maybe GTA 3? Or, sorry, maybe GTA... Well, not GTA 4. Basically anything... After 4, 4 and 5, I just really didn't care for that much because I thought the stories were super weak. But basically that whole series of GTA 3 games, I love those games. But if GTA 6 is going to have the same kind of story as GTA 5, then I'm not exactly looking forward to it. But I will play it. I mean, I'll play it here, even if it ends up being $100, which I'm assuming it will be like $100 for the standard edition and $130 for the special edition.
And then everybody will just play GTA Online. Bonnie and Clyde's story. Yeah, I mean, we'll see. I don't really, honestly, I don't really trust those writers to write something good. I mean, they've been, honestly, they've been fucking up for like, what, 20 years now. At least in my opinion. I really did not like GTA 5 story, and I really didn't like GTA 6 story. I didn't like the characters, I didn't like the protagonists, I thought the plot was dumb. I mean, it's one of those things where I sort of think those guys are trying to be like edgy HBO shows, and they sort of come off as clownish, in my opinion. Oh yeah. You live in Florida, you have to try it. I mean, yeah. The thing is, since you live in Florida, you're probably gonna notice that they didn't really get a bunch of stuff right. You're like, wait, no, that's not next to that landmark. Right? I see it on occasion when whenever they have something that takes place in Oregon or Portland. I was like, well, those places are nowhere near each other. Or, you know, that's not what it's like at all in Palm Beach, you know, or whatever. Not Palm Beach, but in Miami. And then we'll get like a bunch of interviews, you know, kind of stroking the developer's ego. It's like, oh man, it feels exactly like the time I visited Miami. These guys are awesome. And you'll be like, no, it's nothing like them. It's nothing like Florida. This is some bullshit.そうだろう。しばらくは励むつもりだ。少し休んだらどうだ？休む？火を吹く悪鬼どもがのそばってるのにか？力をつけんと薪みてえに燃やされちまう。手合わせしよう。何か学べるかもな。例えば？いろいろだ。竹は打ち返さねえだろ。なら相手してくれ。ならず者から故郷を守るため力をつけたい。先に切った方が勝ちだ。あんた強いな。少し休ませてもらうぞ。Are you serious? It was just a one hit? What? What? What kind of duel is that? I give up. Oh man, what the heck, man? Okay. You can tell how often I play PlayStation games. Look at that. Damn Minuteman. Less than a minute. Yeah, but I mean, I think the worst part about GTA 6 is that I think the PC version is a staggered release, like normal, so
In order for me to play it on PC, I'll probably have to wait a year, which means I'll be, you know, forced to play it on PlayStation. 砦だ。鬼面隊が門を守ってる。砦近くの崖のことが手配書きに載ってたな。シローの野営のようだが誰もいないな。 If anything, it'll be a way for Sony to sell PlayStation 5 Pros, right? It's like, well, you can play with 30 frames on your old busted PlayStation 5, or you can play with 60 frames if you spend $800. Eh? And the $120 it costs you to buy the game. It's a racket, I tell you. 種子島を持ってる。気をつけねえと。今日の俺はついてる。シローの賞金を目当てにやってきてみたが、さらにでかい獲物がいるじゃないか。お前蛇を殺した女だろう。それを知った上で邪魔をする気なのか。そうとも一か八かだ。お前の賞金を手にすれば一生食いはぐれずに済む。 On to the whole. Oh, okay. あんたのおかげで狙いやすかった。崖際で寝泊まりしてた野郎はてめえだな。そう、シローってんだ。その首に賞金がかかってるシローか。俺の賞金なんて安い。あんたみたいな才能の持ち主は別格の値打ちだろうが。政治は無用だ。てめえをと捕まえる。あんたを金持ちにしてやれると言っても。ん？この砦に鬼面隊どもの金蔵がある。一文残らずぶんどるつもりだ。山分けでいい。鬼面隊から根こそぎ銭を奪っちまおう。それだけか。信じてないのか。信用できるかよ。信用しなくていいさ。俺は今にも捕まりそうな賞金首を。生き残りたいから手を組むだけだ。それでいくら奪うつもりだ。俺みたいな安物浪人の首一とせ分ってところだ。どうだ、乗るか。乗ってやる。 I mean, I'm gonna kill everybody in that fortress anyway. その首切り落とす。どっちにしろ損はないさ。The Great Kikoku Gambit. 金のありかまでには鬼面隊の小勢がいる。いけるな。少し待ってくれ。もちろんだ。Speaking of my PC, I have to clone my my Windows drive because I think my NVMe drive is going bad. It's constantly crashing on the browser, so that's actually why we're playing some PlayStation 5 games while it copies all the files over. Anyway, why don't we stop it there? This is meowmurai. You've been watching Ghost of Yōtei running on PlayStation 5. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.